Hi students. We'll start the class in around 8 minutes. And if you have any questions from the past lecture, please add it in the YouTube live chat, and I'll try to answer the questions. So, all right. Our timing for the class is 7 p.m. to 8 p.m. And this is the first class for this week. And then tomorrow, second class will happen tomorrow at the same time. Today we are going to cover some interesting topics in AI, and tomorrow we'll go deeper and answer some very critical questions. All right. So let's wait for a few more minutes, and then we'll get started. Okay. I guess a lot of audience is waiting on Google Meet. And I'll just suggest you all to join YouTube live stream, which is more preferred. The waiting kind of list on YouTube is like not 500 or so. Google Meet has some limitations, and I'm not able to take questions from all of you while we are discussing on the Meet. But YouTube live stream, I try to monitor, and I also try to answer some questions. You need Wi-Fi for coding, in the sense that we will run Google Colab online, right? And because of that, you need at least a mobile network, if possible. It doesn't use a lot of internet, but simple network is preferred, maybe 5G. If you can afford Wi-Fi, that's also good. Yes, good evening, everyone. I can see a lot of you have joined. All right. Let's wait for a few more minutes, and then we'll get started. All right. I do know, I think many of you are joining from different countries, so it's probably good morning for some people and good evening for others. All right. So we'll get started in just a few seconds. And meanwhile, you can join on the YouTube live stream. Okay. We are just sharing the links in the WhatsApp group again for students to get the links for today's class. And we'll just get started in a few minutes. Okay. Yes, even if you don't have IT background, you can still, I think, very easily do the AI classes, because these classes are designed for high school students and for early beginners. We are not assuming any Python or coding knowledge. And if you missed the first few lectures, those recordings are available on YouTube, so for you to follow. Okay. And it's a beginner course, which you will probably require some practice and persistence, but you can do it. Okay. You can actually run the Colab notebooks one by one by opening them in your phone. If you click on the link which we shared in the groups, it will open in your browser on the phone or on your laptop. All right. And that you can easily run. Okay. So let me kind of admit all the students whichever I can on the Meet. But if you want to ask questions, or if you want to
share your feedback about any topic. It's best preferred on the live chat, which is more easier for me to monitor. All right. So the link of joining is available of live stream and the meet as well. So please feel free to join. And if you're on phone or something, YouTube live stream is more easier to interact and ask your questions. We'll just get started in 2 minutes. Okay. We will also learn how to do coding, yes, in these lectures. So some part in the first few lectures, we're just giving you an overview of what is AI, how it is developed at a high level. But we will learn the coding needed in Python for AI. In the last few like lectures, you might have seen we started running it on phones, like the Colab notebooks. These notebooks are like more easy packaged way to put all the things together, and you can easily run them on the cloud. Uh, Companies develop AI using notebooks, using other tools. Notebooks are most of the data scientist playbooks, but they're very easy to test ideas. So that's why we started with this, and you can run them on the cloud easily using your phones or laptop. But we will learn the coding needed for AI, all right? So we'll just get started uh, in a minute now. Our time is like almost there, all right? And I think for the notebooks, you will have to watch the previous video where I'm showing how you can run them basically. And we'll little bit take an overview today as well. But running them is quite easy. And I think there were several questions in the feedback form. Some questions were around the same. Will we teach coding? Yes, we will teach you coding. Okay. Some of the students are not in the WhatsApp group. If you're not in the WhatsApp group, please send me an email. I'm adding my email link on the YouTube chat. Send me an email and I will send you the WhatsApp group invite. Okay. But again, you will have to be registered. So registration link is available on our Punjabi Excellence website. Um, and if once you register, actually you receive all the details via email like the class details and all, and you're automatically given details about how to add yourself to the WhatsApp group. Okay. Okay. So कुछ बच्चों के feedbacks आए सी सानू about ये coding सीखेंगे कि नहीं WhatsApp group ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ add ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਫਟਰ ਯੂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟ ਅਪ ਆਨਲਾਈਨ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਓਕੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਫਨ ਵੇ ਟੂ ਲਰਨ ਓਕੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਲਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਸਿਟੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸ ਆ and you will see people are from almost all parts of Punjab and beyond. Okay, let's wait for a few seconds and then we'll get started. All right. Okay.
ओके सो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ। So welcome to the 6th class. This is like a very interesting class today, where we'll start learning the first step of AI. We'll go very deeper. ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ so don't worry even if you don't know coding. Okay, so how much coding you need as part of this course, we will try to teach you that. Okay, so don't worry even if you are not from the background of coding or like whatever, right? So all right. Okay, so today our focus is on the first step in developing AI. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ AI ਦਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਲੇ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। So even if you are not registered, you have to register on the website to get regular updates. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ from time to time. So registration helps us to keep track of that, and also helps us to get your attendance of if you're school students. All right. Okay. So पिछले 5 lectures which ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ live chat ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ questions valid ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ I try to answer them. Okay. In the past few lectures, whatever questions you might have, please add them into the YouTube chat, and I'll always try to answer the valid questions related to the curriculum. All right. Okay, so past recordings, many recordings are available on our YouTube channel, which probably you are watching. So many other recordings, because we run many different batches, are also available in your free time. You can enjoy them as well if you want to learn more. ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ I think feedback form ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ। all right. ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। all right, so details are shared in the WhatsApp group. How to open notebook actually, ਜੋ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੋਟਬੁੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੋਲੈਬ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। You want to open the notebook, in the previous lecture we discussed like you just copy the link and put it on the browser and it will open it for you. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, YouTube, Gmail ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ। ਪਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। AI, the future of AI, or the curriculums in different universities are getting updated, so we're trying to learn, stay ahead of everyone. ਇਹ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਵਾਚ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਦ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਏਜ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। In the age of internet, there was abundant data, a lot of data. We created so much data. Phones were connected, computers were connected, even our cars today are connected with the internet. Like you see driving, self-driving cars, we are creating so much data. This is the data which is the building block of AI. जो data सी create किया, ਤੁਹਾਡੀ parents ਦੀ generation, like even when I was very small, internet बहुत नवा सी साडे पिंडां विच. In your generation, internet is almost everywhere. And you are creating a lot of data. This is the data which is powering this AI. तो आज ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ data ਦੀ story ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
And data the story very much tied to AI है, the data the story very much tied to like data scientists, data science, ये सब चीज़ें नाल जो ਆਪਾਂ future ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ data ਨੂੰ Python ਵਿੱਚ represent ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, data ਨਾਲ AI train ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, alright। सोसाइटी ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨਾ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੀਤਾ AI ਦੀ ਲਾਈਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਡੇਟਾ ਇਟਸੈਲਫ ਮਾਡਰਨ AI skills and jobs for the future sun thoda ja main revisit karda so you will see ki in these skills there's so much data like there's a data scientist, data engineer, ये सब business analyst, ये सब vision engineer, सब data नाल ही खेलते हैं। So over this entire course will also revolve around different types of data sets and examples which we need to do. Okay. In fact, every company is today collecting so much data, like agriculture, the data available, healthcare, the data, energy, finance, the data, retail, manufacturing, automobiles. You pick anything, okay? So much data is available, and because so much data is available, like we are able to get very, very smart algorithms from that data. Okay. This is like some of the news. Jo recently we news are in Microsoft lay off the news. Before that, Meta lay off the news, Facebook layoffs. But you will see that if you read detail, like they're actually hiring a lot of ML AI engineers. So we are entering an age where the traditional jobs, where there's a lot of data being created, are slowly replaced by automated AI ML engineers itself. AI ML engineers are developing like end-to-end solutions just using the data. We don't need very much specialized experts of certain types today. A trend shuru hoya. This trend will continue for next few years. So this is very much like right time to learn about data, how it evolved, and how it is creating all this AI around us. Okay. In fact, in one of our lecture videos, this is on our like YouTube channel. You will see that Amazon, Google, Spotify, Netflix, Instagram, these are very big companies. They're using your data to like give you suggestions, understand your past patterns. So all the big companies are actually based around the data. A company is as much powerful as much as it has data. A company एडी तगड़ी है जिन्हें को जितना ज़्यादा data है. Google को बहुत ज़्यादा data है, Amazon को बहुत ज़्यादा data, right? They are so much big companies. Instagram को बहुत ज़्यादा data है साडा, सारे like photos, reels, Instagram पे पाते हैं, right? So a company is as big as your data, like because then it can create AI solutions, automated solutions, everything from your data. Okay. And so if you need to create AI, what do you need? You need data. Okay. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਮੈਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋ ਥੀਸ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਔਨ YouTube are like pre-class orientations. Some of these recordings we have also done in school students. You will see we start with data like this is the medical data of patients. So this is the first step of AI where we actually need data and medical data, patients data collect करना काफी hard होता है. But in modern world today, many of these data sets are open source available. They are available on hospital websites through like many different portals through open source. Like even government of India has provided so many data sets. So your data sets में use करके AI ਨਾਲ खेल सकते हो, बनानी सीख सकते हो, and you can create amazing use cases using that data. All right. In this example, we were creating this like use case of cancer detection using real patient data. Example like अपनी recording which available in YouTube पे and कुछ live orientations which ਆਪਾਂ discuss भी की थी. And in some past lectures also we have talked about that. Plant disease detection also we started with the data of plants and leaves. ये data काफी complex ने like images ने real images of plants, real images of patients. ये data collection करने में काफी time लगता है. So it, like if you want to collect 1 lakh images, very nice 1 lakh plant images, इस तरह दियाँ काफी मेहनत लगती है. So एक काफी like group effort ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ όλα ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ AI ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we had this data like the images of particular texts and we were extracting from it like OCR like optical character recognition ਦਾ data ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ so past lecture ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ AI can talk like humans, see like humans, detect patterns. Actually, what we meant was, ये सारा कुछ human जिਵੇਂ एक human data तो करता है like
we are seeing and we are driving, we are listening and we are able to answer questions, right? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ sensors ਨਾਲ data ਨੂੰ ingest ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ answer ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Similarly, we can create AI systems which can understand these complex data sets and then can perform tasks which actually require like human intelligence. So it all starts with data, all right? But can AI do tasks like humans? A question. It can do tasks like humans because it's very much mimicking similar kind of learning. Mimicking में कह रहे हैं क्योंकि human the learning, exact learning काफी complex understood नहीं है well, but we are trying to mimic that. Okay. So again, we were learning hidden patterns from data. Second definition जो ਆਪਾਂ AI ਦੇ सीखी ਸੀ, given this data, AI is able to make decisions because of hidden patterns. आज ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ end to end बना के देखेंगे hidden patterns किਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, कुछ थोड़ा ਜਿਹਾ idea लगेगा, but data representation ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਕਰਾਂਗੇ कि data ਦੀ story ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ. Okay. Steps in creating AI, which we first step, we started with the data, then we selected the AI model, we trained and we tested. A steps which ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ detail ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ second lecture ਵਿੱਚ. Steps in using AI ਆਪਾਂ recently ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ cover ਕੀਤਾ. We again started with data only. Step ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ open source AI models ਦੀ discussion ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, alright? Steps in using AI ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ data ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੋ trained models intelligence ਸੀ ਉਹਨੂੰ use ਕਰਕੇ output ਕੀਤਾ, alright? But how to run Python? क्योंकि सारा जो कोड आप लिख रहे सी आप Colab पे रन कर दे सी, राइट? कि लोकल सेटअप की जरूरत नहीं है, ਅਸੀਂ ऑनलाइन क्लाउड से ट्रेन कर सकते हैं. ये सारा कुछ ਅਸੀਂ फोन ਤੇ रन करते सी. A phone which we first step was we were defining the data and then we were writing the code of creating the models. जो Python ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ, that code will deal with data. Data ਦੀ definition ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, data ਨਾਲ manipulation ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ data ਦੀ definitions ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ, data ਦੀ manipulation simpler ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਾਲਾ. गूगल कोलैब ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਡੇਟਾ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਓਕੇ? In fact, running on your phone, which if you see, we actually created this simpler data here like this, and when we started run, it actually created a data here. जो data run हो रहा ਸੀ, data create करके ਅਸੀਂ finally model ਨੂੰ train कर रहे ਸੀ. So first step always starts with the data, okay? ये example ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ shared ਹੈ. ਇਹ ਆਪਾਂ example Colab notebook ਦੇ running ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ lecture ਵਿੱਚ cover ਕੀਤੀ ਸੀ. Training ਤੇ ਕੁਝ seconds ਲੱਗਦੇ ਨੇ model ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ like ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ model is trying to learn addition. AI is trying to learn how to add two numbers. AI ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ add ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, okay? And finally you will see कि model add करके prediction दे देता है, okay? Until here, please write in the chat if you understood until here the past few lectures which we covered. And ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ data ਦਾ concept ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ past few lectures ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ questions ਹੈ, please write in the chat. If you understood it, please just write understood. So I will like wait for a few seconds and then we'll continue, okay? मैं ਤੁਹਾਡੀ chats भी monitor करता रहना live to make sure that you are actually understanding it. And okay. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਓਕੇ? ਸੋ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਓਕੇ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ. So if you have any questions, please go to the YouTube live stream to ask your questions. YouTube live stream the link मैं chat with share कर देना, so you can join the YouTube live stream, and that's like more easy way for you to ask your questions, okay? So I think maximum बच्चों ਨੂੰ understood आ गया जो ਆਪਾਂ cover करना चाह रहे until here. So most of you understood that, okay? This course will last for like roughly 2 months and like few days, 2 months and 1 to 2 weeks. ਅਸੀਂ normally 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ details mostly ਤੁਸੀਂ sign up ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ email ਵਿੱਚ ਵੀ share ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, okay ਜੀ? So let's continue learning further, and let's start diving deeper into the learning curriculum today next, okay?
All right. So, ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, whatever you see around you is one or another form of data only. In computer science, by data we actually means that we have some way to represent it in the form of numbers. Actually, most of the data you see around you is represented in the form of numbers. Okay, uh, images, video, text may look complex. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ numbers ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. Actually, end of the day, AI ਉਹਨੂੰ numbers ਵਿੱਚ ਹੀ input ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ in fact, even ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, that letters are also internally mapped to some numbers. ਐਸੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸਿਓਂ. ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼. So it's combination of data from the environment, क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ environment ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ. We are also part of that environment in a way, so we are not separate, and we are getting so much data, but environment also creating so much data which we are capturing. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਡੇਟਾ, traffic light controllers ਦਾ data, all that data is being created and we are capturing it. Okay, okay, so let's continue further. ਡੇਟਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ AI ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਨ ਇਟ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ ਲੇਟਰ. ਪਰ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਮੇजेस ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਡੇਟਾ ਰੀਅਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਿੰਗਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਾਈਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ AI ਦਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ AI ਉਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਕੁਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇ. ਆਲਰਾਈਟ, so data is information like numbers, words or images. A very simple definition of data. Information ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਯੂਸਫੁਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਨੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ. ਓਕੇ, ਜੇ ਨੋਇਜ਼ ਨੂੰ, ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ AI ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, which may be like numbers. Words are also actually represented like with numbers. Images ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. So if you know any good examples of data sets, please write it in the chat. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, right? So in the last few lectures, I've used many different types of data sets. If you remember what kind of data sets we have used, please write it in the chat. I'll also see that, how many of you remember. But give me a simpler data example. How many hours you are studying versus what was your exam score. If you studied probably for 1 hour, you scored 50 marks. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਨੰਬਰ ਆਏ, 2 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ 55 ਨੰਬਰ ਆਏ, 3 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ 60 ਨੰਬਰ ਆਏ. ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ 10 hours ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 10 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ 95 ਮਾਰਕਸ ਆਏ. ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਨੰਬਰ ਆਏ. 6 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ 75, 75. ਇਨ 5 hours 70, 6 hours 75. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਆਵਰ ਪੜ੍ਹੇ, 5.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਸੀ? How much will you score if you studied say 5.5 hours according to this data which we have here? So you can answer this, okay? And I'll wait for a few seconds for you to answer this, okay? Okay, some people are saying 72.5. Okay. So only a few students understood, I think, the question. Some people are answering 65, okay, 72. So ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੈਟਸ ਵਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ. ਅਨਦਰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 65 ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਫਾਈਨ ਕਿ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਨ 70 ਤੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ 72.5 AI, right? AI ਨੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ. Some people are answering actually even error in a funny way. Kyunki AI will learn the pattern. So your brain also knows the pattern and you're answering 72.5. You know this very simple pattern, all right? AI can learn this simple pattern. AI can learn very complex patterns also. So that's like a very simpler AI which you just did on your own. Okay. But this is the data which we need to learn that pattern. This is one example of the data. All right. Yeah. And some people are asking like 80. That's also fine. It can go more. So why data is important? AI learns from data to find patterns and make predictions. जिस तरह ਅਸੀਂ data ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, patterns ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, predictions ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, AI can also learn these patterns. It can like understand what kind of trend is happening in this data. Like study the hours ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ exam score ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. That trend AI can learn actually. So that's what this data is teaching to the AI. All right. ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਇਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਬੁੱਕਸ ਵੇਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਵਨ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਪੇਪਰਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਛਪਦੇ ਸੀ। ਦੀ ਡੇਟਾ ਵਾਸ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਟਨ, ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਡੇਟਾ ਵਾਸ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਮੈਨੂਅਲ ਉਸ ਵੇਲੇ। We didn't had any AI. Decision was based on human experience. ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AI ਨਹੀਂ ਸੀ, data was like smaller, manual, papers, books. We didn't had AI. 50s, 80s ਵਿੱਚ early computers ਆਏ, data ਨੂੰ ਅਸੀਂ simple files ਦੀ form ਵਿੱਚ save ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, we were able to save data in very simple magnetic disks. Kilobytes of data save ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Kilobytes ਤੋਂ was a very big number in that time. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ gigabytes, terabytes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? So data could be saved and processed, but computers were slow. ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ computers slow ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ very simple AI ਹੁੰਦੀ ਸੀ, if else rules ਵਾਲੇ simple ਜੀ AI rules ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ AI ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੜੀ simple AI ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ data ਵੀ ਬਹੁਤ simple ਸੀ। AI story and data story are very much interconnected, interlinked, okay? ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬੂਮ ਆਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। अर्ली डेज ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਈਮੇਲਸ, ਗੂਗਲ ਸਰਚਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਐਂਡ AI could start learn from very much large amount of data. ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ, ਈਮੇਲਸ ਤੇ, ਗੂਗਲ ਸਰਚਸ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ AI ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਗਿਵਿੰਗ ਬਰਥ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਸ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯੈਸ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਫਲੋਪੀਜ਼, ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਂਸਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸੈਂਸਰਸ ਆਰ ਨਾਓ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਫਰਮ ਫੋਨਸ, ਕੈਮਰਾਸ, GPS, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਬੜਾ ਰਿਚਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ PDF ਸਟੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਬਿਕਮ ਕਲੈਕਟਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਐਪਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੈਂਸਰਸ ਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ available ਨੇ। So AI become even more smarter. Now it can even recognize the faces, predict traffic, recommend movies, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁਣ very richer form of available ਸੀ। We knew ਕਿ which people are watching what. ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ। This is because we have all this data today and AI can learn from it. All right? Okay, so finally ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ big data ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, like big data ਦਾ concept 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। Now AI can learn from billions of images. Instagram ਤੇ, Snapchat ਤੇ, in fact ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ TikTok ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ। This is creating so much data, billions of images, like videos, text, right? And now we need very fast computers to run it, super fast GPUs. ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ Colab ਤੇ ਜੋ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ GPUs ਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We were creating the AI models and neural networks. Even today we'll create some simpler ones. We are running it on very powerful GPUs. That's why they could run in few seconds. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Now AI can chat, AI can translate, it can drive cars, and it can even create art. AI is level ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ it can actually mimic us today, because we are living in the era where there's billions of data sets available for us to learn from. All right?
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਮਝ ਆਇਆ? If you understood it, just give me a thumbs up in the chat if you understood this table, and also maybe write understood in the chat. फिर ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੇ real examples देखते हैं. Alright. So data is information like numbers, words and images. Why is data important? क्योंकि AI data तो learn करती है. Alright. It can find patterns, it can make predictions. Alright. How do we collect data? ਅਸੀਂ data collect ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, it can come from surveys, it can come from sensors, it can come from images, it can come from internet. Data ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ YouTube ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. Alright. So we are actually every time, every day, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you are creating data and giving it to big companies, right? Now they are actually able to train AI on this. All right. Data ਨੂੰ represent ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? So first step of AI is how to represent the data. ਇਹ first step ਅਸੀਂ Python ਵਿੱਚ ਕੁਝ examples ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. And then we will also learn the coding more fundamentally. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ coding ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ coding introduce ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ coding ਹੋਰ fundamentally deeper ਜਾਵਾਂਗੇ. So if we look at Python to represent data, like we are storing numbers, right? How many hours you have studied and what is your score? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ hours ਦਾ data, right? So hours studied 5, score is 80. ਇਹ Python ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ data define ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Print function ਵਾਲੇ data print ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ examples ਦੇਖਾਂਗੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ very simple Python use ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ simple ਆ, ਹੈ data define ਕਰਕੇ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਆਵਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ 10. ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ 50 55 60. ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ. Earlier we had only one number. Hour studied was one number. Score was one number. Here we have list of numbers. Like 10 number ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ. Okay. So we start with the data and Python the code dekhange. We'll train AI and define AI like on that data, and then we'll test AI. Very simple. All right. For example, जो अपना data हो सकता है कि how many hours we have studied, what is the score, and then we can predict like 6.5 hour which कितना score होएगा. That kind of question. All right. So Python to play AI with data, like जो ਆਪਾਂ करेंगे, we will tell AI model what is our data. AI ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ what is our data. ਅਸੀਂ data ਨੂੰ visualize ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, how does it look like. Data ਨੂੰ clean ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ data missing ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ questions ਨੇ, please write it in the chat. All right. If you understood, just give me a thumbs up in the chat if you understood. Okay. Let's move forward. So जो data ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ data ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. We'll have some training data and validation data. Training and validation ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ AI ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ training data ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, validation data ਨਾਲ check ਕਰਦੇ ਹਾਂ AI ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ training data ਆ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ. ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ. ਫਾਈਨਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. AI ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AI ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AI ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ. ਆਲਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣਾ. ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਲਰਾਈਟ. ਔਰ ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ YouTube ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ. And finally, ਆਪਾਂ ਇਹ notebook ਦਾ link WhatsApp group ਵਿੱਚ ਵੀ share ਕਰ ਦੇਂਗੇ, so you can actually even see there.
All right. So let's move forward. I think you probably have the link of the notebook. So notebook the link मैं फिर YouTube chat पे paste कर देना for your information, and then we'll move forward. Okay. All right. Give me a few seconds. मैं बस notebook ही खोल लिया and then we'll continue. So इस notebook पे अपना focus है data पे. So जो first part है, आप ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਟਾਈਮ ਰਨ ਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰਦਰ ਫਸਟ ਵਿਦ ਦ ਲੈਕਚਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਹੈਡ ਵਿਦ ਏਆਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਇਮੇਜਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਆਪਾਂ 60,000 ਇਮੇਜਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਐਮਨਿਸਟ ਡੇਟਾ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਐਮਨਿਸਟ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਫੈਸ਼ਨ ਐਮਨਿਸਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸ਼ਨ ਐਮਨਿਸਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ, ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ, ਪੁੱਲਓਵਰ, ਡਰੈਸ, ਕੋਟ, ਸੈਂਡਲ, ਸ਼ਰਟ, ਸਨੀਕਰਸ, ਬੈਗ, ਐਂਕਲ ਬੂਟ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਕਲ ਬੂਟ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਟੌਪ, ਪੁੱਲਓਵਰ, ਡਰੈਸ, ਸਨੀਕਰ। ਇਹ ਇਮੇਜਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਅਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਡੇਟਾ ਸੈਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਫੈਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਐਮਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਉਤੇ ਏਆਈ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਟੋਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਹੈ। 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ, ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਏਆਈ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਫਸਟ ਨੀਡ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਮੇਜਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਪਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੇਜਸ ਦੇ 255 ਨਾਲ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 8th 9th ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਲੇਬਲਸ ਜੋ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਸੀਗੇ, ਸਨੀਕਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਬਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਆਈ ਮਾਡਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਮੋਸਟਲੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਆਹ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਏਆਈ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਈਥਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਅਗਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਪਰ ਹਰੇਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡੀਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੇਟਾ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ 90% ਹੈ, ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਤਾਂ 87% ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 90% ਆਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ 87%, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਯੂ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਡੇਟਾ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੀਅਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ। ਡੇਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਆਲਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ, मैं नोटबुक ओपन करना and then we'll continue. Okay, and I'll also share that notebook, understanding of the data in a different way. Okay, so just give me 10 seconds and we'll open the notebook. If you have any questions, please write it in the chat. And I'll wait also for 1 minute for you to ask your questions and then we'll continue further. Okay, if you have any questions ne tusi chat ch likho, ਅਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਡੀਪਰ ਜਾਣੇ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਨੰਪਾਈ ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਪਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਪਾਈ ਇੱਕ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਜੋ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। So think of in libraries in this way कि these libraries are actually like open source code, ਜਿਹਦੇ ਤੇ like ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। And I think yes, you can actually run Python on computer. ਅਸੀਂ Python ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਰਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I was not doing that ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, all right, and I think ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ। ਨੰਪਾਈ ਕੀ ਆ, ਟੈਂਸਰਫਲੋ ਕੀ ਆ, ਟੈਂਸਰਬੋਰਡ, ਪਾਂਡਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਐਡ ਡੇਟਾ ਟੂ AI ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। And I think a lot of people are raising their hands and all in Google Meet also. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ you please ask in the YouTube chat. मैं YouTube chat का link share कर देना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ again, so you can ask there YouTube chat. All right, so let's continue further. So our class will end in like 5 minutes mostly. So first ਆਪਾਂ ਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਥਨ ਚ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਪਾਈਥਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਮੈਂਟ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ 25, 30, 28, 27, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲਿਸਟ। ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ, ਨੰਬਰਸ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਸਟ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਥਨ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਔਰ what is the second day temperature. Okay, so second day temperature ਜਿਵੇਂ 30 ਆ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ 30। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਥਰਡ ਡੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਨੇਮ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਏਜ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਮਾਰਕਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਾਈਥਨ 'ਚ ਡੇਟਾ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Alice is 85, Bob is 90, like number ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, Charlie is 78. You can see what is the student score of Alice. Alice we defined 85, 85 ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਂਡਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਿਸ, ਬੌਬ। ਪਾਂਡਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਬਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਡੇਟਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰੇਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, weather predictions, ਅਸੀਂ AI ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ given temperature and humidity can tell us whether it will rain or not। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, like you can see here। ਇਹ ਪਾਂਡਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ PD। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਪਾਂਡਾਸ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ whichever team score more they that win, right। 5-4 ਤੋਂ A wins, 3-6 ਤੋਂ B wins। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ AI ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, given two teams score, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ। alright, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AI ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਫਨੀ AI, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਇਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ। ट्रैफिक ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ, ਲਾਈਕ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, 9 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਸ, ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ AI ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਂਡਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ, ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਨਰ ਕੀ, ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਮੇਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਟ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ, ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫਾਈਨਲੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 27 ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ 27 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। alright, so that's what we can do। ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਡੇਟਾ ਥਰੂ ਨੰਬਰਸ, ਲਿਸਟ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਪੈਂਡਾਸ ਦੇ ਟੇਬਲਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ, ਨੰਬਰਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਥਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। So give me a thumbs up if you understood until here, and also write understood in the chat, and if you have any questions please write that in the chat। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ feedback form ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and then you can give me your feedback, and also if you have any questions you can put that also in the feedback form। So our lecture today will end in like 2 more minutes। 2 minutes 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕੋ within 2 minutes, and then we'll close the attendance from the feedback form। okay, so okay, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆ। okay, and so all right,
So give me a few seconds. ऐसे फीडबैक फॉर्म द लिंक भी शेयर कर देंगे थोड़े बच्चे ना व्हाट्सएप ग्रुप ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਟੀਮ ਆਲਰਾਈਟ so feedback and attendance the link मैं WhatsApp group ਵਿੱਚ भी paste कर देना and you can put your attendance in like in 1 to 2 minutes. I think maximum बच्चे the attendance already done ना. I can see the feedback form. जितनी attendance नहीं mark की थी उसी mark कर लो. And once your attendance is done, you can actually leave and you can also put your feedback, your questions in what is it. Okay, so have a good Friday, everyone. Thank you for joining the lecture. If you have any questions, please write it in the feedback form. We'll try to continue this further. कल दे lecture ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ important question answer ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ AI versus human, like can AI replace humans? ਇਹ ਬੜਾ question feedback form ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ AI ਸਾਨੂੰ replace ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ humans ਨੂੰ? ਇਹ question ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ lecture ਵਿੱਚ ਬੜਾ detail answer ਕਰਾਂਗੇ using some very interesting things. तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ. You will understood, okay? So have a good day. Take care, everyone. We'll wait for 1 more minute. I think most of you have already given me feedback. I received feedback from almost all the students. And I think ek do bachche jo rehne ne will wait for you and then we'll end the lecture, okay? I'll wait for 1 more minute. Okay, so thank you, everyone.